Oh, wow. Yeah, I'm actually thinking about speedrunning this game. Why not? I can do that, 12-hour runs like that. Because this can definitively be done under 12 hours. I'm just putting everything. エドはどうなんだ？手術はうまくいったみたい。 Okay, here we go. でも We are 意 back. 識が戻らないの。しばらくこの ICU で様子を見ないとね。 Oh yeah, you got shot. パパ。デカ長。できるだけのことはやってみるわ。あとは祈るしかない。クリス、エドが良くなるまでエドが入院してることは内密に頼む。担当医やナースにも漏らさないように言ってくれ。分かってるわ。患者の命を守るのが医者の務めよ。ジョナサン、パパ大丈夫よね。アナ、ごめんなさい。私がそばにいながら。いや、アナ、俺がエドをこの事件に巻き込んだ。エドは嫌がってたんだ。違うわ、ジョナサン。パパいつもジョナサンのこと言ってた。ジョナサンが帰ってきてくれたって生き生きしてた。あんなパパ見るの母さんが死んでから初めて。エドがそんなことを。私パパにうんと長く生きてもらいたい。これまで私パパに苦労ばかりかけてきたもの。パパ私のこと気にして再婚もせずに。 LS のバックの時だって私無茶な注文してパパを困らせた。アナ、あれは。知ってるわ、ジョナサン。でも私嬉しかった。そんなに私のこと気遣ってくれるなんて。私はパパから本物の愛情をもらったもの。アナちゃん、マークちゃん、パパは心配ないわ。私たちがきっと元気にしてみせるわ。ミリル、あなたたちを頼む。カレンの容体を見てくる。どうですか、カレンは。やっと落ち着いたところです。カレンさんの親族の方ですか？いや、知り合いです。彼女、とても危険な状態です。こんなに無理をして、あれほど安静にしていなければいけないって忠告してたんですが。そうだったんですか。私はカレンさんの主治医コリンズです。これまでカレンさんの治療を担当してきました。あなたどこかでお会いしましたか？いや、人違いじゃないですか。まあどうでもいいことですがね。ジョナサン・イングラムさん。大丈夫です。警察には言いません。心配しないでください。あのニュースが本当か嘘かなんて、あなたやカレンさんを見ればわかります。あなたは俺を信じるんですか？医者というものは本来、体のことだけではなく、心の中までも診察できなければね。ありがとう、先生。感謝するのなら、ゴドウィン理事長にしなさい。我々は彼女に従っているだけです。それよりも、彼女の容体が心配です。Karen, her skin doesn't look good. It's so pale. Her anemia is quite severe. She has bruises too. Those are caused by her platel count being so slow. Karen, show me those beautiful eyes again. I'm sorry, but you cannot touch her. Please just let her rest. She must be in a lot of pain, Karen. If you want to talk about her condition, I will give you some straight answers. The equipment displayed various data on Karen. Feel free to ask me any question if you may have about her condition. Details. This
must be the real Dr. Collins. He doesn't seem like a hitman sent by Tokugawa or anything. Can I answer you? I'm a doctor here. Well, his ID looks legit. Glasses. Stand your concern that you are uncertainty of not knowing what course she will take. No doubt you understand what all this information means. I am recording data on Karen's condition. She's been this way since yesterday. Okay. Karen has aplastic anemia. Basically, there is an abnormality in her bone marrow, hematopoietic stem cell. The cells that create new blood cells, and they aren't able to produce blood correctly anymore. In her case, the cause is exposure to cosmic rays. We also thought she wouldn't make it for a while before she's suffering from appendicitis as well as several other infections because her immune system is virtually non-functioning. Her hemorrhaging hasn't stopped and she's very anemic. That's why her face is so pale. We finished working on her appendicitis with the blood platelet, a transfusion, and high doses of antibiotics, but she won't survive like this much longer. She's in critical condition. She needs to start a transplant as soon as possible. Karen was saying a transplant is the only way to treat her. Is that right? In her case, the only remaining option is a bone marrow transplant. And if we don't do it soon, it will be too late. We give the patient radiation therapy before the actual transplant. If the patient isn't sufficiently strong enough for that, the prognostic generally isn't good. The only thing medical science can do for her is a bone marrow transplant. Karen was telling me about it. It's a complex procedure, isn't it? You could think of it as a similar to a blood transfusion. We take a bone marrow stem cells from a donor and transplant them into the patient's carotid artery. The operation takes about an hour. That's the easy part, relatively speaking. Before the transplant, we kill off all the recipient's blood, bone marrow, stem cells, and white blood cells. I'm warming up here. We give them large doses of chemotherapeutic drugs and expose their body to 7.5 gray of radiation. It's not as dangerous as it sounds, generally speaking, anyway. The problem is finding a donor with a matching HLA type. Bone marrow transplant first began in the 1970s, almost 70 years ago now. That's right, we are almost in 2014. The transplant itself is fairly straightforward. The possibility of the immune system rejecting the new cells afterward is the problem. We need a donor whose HLA type matches Karen's. Dr. Goldwyn was telling me about that. The transplant itself is fairly straightforward. The possibility of the immune system rejecting the new cells afterward is the problem. We need a donor whose HLA type matches. I need hearing about HLA type. What exactly is that? A transplant science advance. It was discovered that the primary cause of rejection had to do with the lymphocyte type of white blood cell. Specifically, no human leukocyte, antigen,
or HLA type. In other words, if the HLA types match, the chances of the transplant being successful go up. So if the types don't match, you can't perform the transplant? Yes, that's correct. What are the chances of finding an HLA match? HLA types are genetically inherited, so the odds of finding a match between non-blood relatives are extremely low. The rate of interracial and interethnic matches are almost zero. Children inherit their HLA type as a combination of their parents' HLA types. Oh, good morning, Kilo. Well, good day to you, Kilo Day. I have the great joy to experience this game and sharing with you. I hope you will enjoy the conclusion of Act 6 and 7, the ending of Policenauts, one of the first game from Hideo Kojima from the PlayStation. But not his first game, but his first great success. We are deep in the story. There's so much stuff here. I don't know if you were from those who watched a little yesterday. I will conclude the whole game in about 36 hours, because I had to take a break here. 30 hours or something like that. And brand new. Okay. Well, this game is supposed to be finished under 15 hours, but I am meticulous. I am checking all the details and everything. I'm going very deep with the stories. There are emotional moments. I was very touched by some scenes. The dialogues are extremely good. The plot twists are excellent. It is inspired by a movie called The Coma. This one. Hideo Kojima was inspired from noir movies, American noir movies. And the characters are actually inspired from Mel Gibson and Danny Glover in Lethal Weapon. We are playing the role of Jonathan Ingram, a guy that has the same archetype as the Mel Gibson character. I don't remember the name. So here we are with the daughter of a man who disappeared, which we have a case to follow on. There's a big scenario of organ trafficking. And this is the PlayStation. This game is also released on Dreamcast, 3DO, Sega Saturn. So we are on a space colony. I think it's almost 2040 in the future, and we're one of the first member of the Policenauts team. The Policenauts were the first policemen selected for a team of astronauts, so police in the space with the colonization. And we are an ex-policeman. It's even further in the future. Same as Ichiro. The doctor. And just to be on the safe side, there is also needs to be a match between minor histocompatibility antigens. This game is teaching us so much about science, all kinds of science. It's super deep with the details, with the information. I'm learning so much. I will have to do this game again just to revise all the content the shared content here. I think I will speedrun it. Of course, I will be the moderator. No one ever done that before. No? If both of these matches, the success rate of bone marrow transplant is about 70%. Now we're trying to save this girl. She's the daughter of a guy who disappeared. This guy was the husband of our ex-wife, as Jonathan, that we haven't seen since 28 years. Because we were in stasis for 25 years after an accident in space. We were the first test pilot for the mechanized suits for space. They are called EMPCs. They are like mechas. And this man who disappeared, well, we found his body, but he was
in the an active player in the organ contraband and traffic distribution in the colony. It's a very big story. Yeah, big case to follow. Yes, we are a private detective, of course. Ex Policenauts, private detective. All right. Other methods. Is there other Is there other way? Unfortunately, no. The only thing that can save Karen is a bone marrow transplant. Normally, it is possible to use a physiologically active substance such as interleukin 3. Everything is scientific. It's on point. It's historical and everything. To increase a patient's stem cell count temporarily. But this wouldn't have any effect in Karen's case. That method is used in the peripheral blood stem transplantation. And there's a lot of variety in the gameplay too. There's a lot of story like this, dialogues selection. You have to find clues, look for elements like I Spy, a little bit like that, but very well made, very good execution, and action scene with shooting, like little shooting galleries. And it is very original, very well executed. So far, we have, in 20 hours, I had two shooting scenes, and we are already in Act 6 out of 7. It was intense. Yes, there is blood, but the big build-up before the action. Okay, that method is used in the peripheral blood stem cell transplantation and developed in order to lessen the burden on donor. So a transplant is the only option. And yes, only a bone marrow transplant will save her. Please, doctor, save Karen. Sometimes we have a specific action just for a certain character like this one. This is the first time I can do the action implore her. We will do everything in our power. However, you should still prepare yourself for the worst. This is the kind of game you get attached to the characters and anything can happen to them. A little kid who was part of the Vice team, one of our partners. The guy was keep eating hamburgers, a funny guy. But he got shot and his body disappeared. And we found back his body, and he was in a biomort condition in the back, the giant cylinders with liquid. They were collecting people, instead of killing their victim, this evil company who does the organ trafficking and all the rest. Well, they were keeping. Well, they are in a colonization in space, so they cannot hide the body. Scientifically, it is impossible unless you bury it, and then it's complicated. So they found another way. It's to keep the body, to preserve them alive, but within a dead cerebral condition. They are called biomort. But instead of killing them, they put them in this condition, and they have many of them because they have many victims of their operation. And those bodies, they have a system that gives their waste system, and it's complicated stuff, but it's a source of energy, just like the Matrix, if you want. But of dead people. However, you should still prepare yourself for the worst. Like they explained that their body cells were still alive, but their brain function was definitively dead. It's very dark. Okay, I'm done enough here. The interior of this capsule is completely sterile. Her body has no defense against bacteria or viruses right now. Oh, she's inside a bubble, a glass bubble. If we start with radiation therapy, she will be isolated even further. To put it simply, this capsule protects her from infection. You can open. What are you doing? Are you trying to kill her?
talk a little more. This is the only thing I can do so far. Let's do all those things. Okay. You have to find the specific clue I'm looking for, which is hidden.それじゃあ、 Yeah, I have そ to の do this one HLA another 型が time. 適合するドナーは見つかったんですか？これまでビヨンドの骨髄バンクを探しましたが、登録されている人の中にはありませんでした。しかしこれは違法なんですが、ビヨンドのデータをハックしたところ、カレンさんの HLA 型に適応するドナーが一人いました。ゲイツ・ベッカーという人物です。ゲイツ、なんて皮肉だ。 Gates is another partner of the Policenauts. その人物に問い合わせをしたんですが、 But 我 he's 々の crooked. 要請に応えてくれないんです。ゲイツ、なんとかここへ連れてきてもらえませんか？彼以外には？患者には兄弟がいないですから。クリスもそう言ってた。ですがごく稀に何か？両親の HLA 型の一対が偶然同一のタイプである場合、ごく稀ですが親子でも一致の可能性はあります。ただカレンの両親はすでに死亡している。はい、残念ながら。それに本当のところ、何です？彼女の戸籍や遺伝データは我々には閲覧できないようになってるんです。徳川社員の家族だから？ええ。たとえ医師であっても徳川の許可がないとね。So this is a part of progression in the game. You definitely need to check that out. This game is so much incredible. Kojima also made a sequel called Snatcher, which is as good, if not better. I will definitely try to do my best in order to be able to play Snatcher next. Maybe next week, I don't know. Or maybe night stream during the week or something like that. Okay. Okay, it's about Baker. If you do in fact know him, please try to convince him. We can't force anyone to participate in a transplant. Okay, no. So Baker has something to do with his family. そうです。念のためにあなたの HLA 型も調べさせてく My ださい。 own HLA. ああ、気休めだが。 Okay, so now we are trying to find someone compatible to help her. この血液を用意してある抗体を使って HLA の番号を調べるだけです。HLA 型の検査は約5時間ほどで終わります。実際に骨髄を抜くときは少し辛い思いをしますがね。そんなに心配しなくてもいいですよ。今は採取した骨髄細胞を人工培養して5、6倍に増やすことができるようになりましたから、献血程度で済みます。ジョナサン。どうしたメリル？ジョナサン、マークが星の絵を描いてくれたの。 Oh, どうしてもジョナサンに見せたいって聞かないのよ。 clue. Evidence! We finally found an evidence! It has been like 2 acts that we are looking for a single piece of evidence against the company, and everything is falling apart piece by piece. Finally, we got something. What's 宇 that? 宙服の男か。 Okay, that's the flower, yeah, okay. これは？この花の絵は何だろう？それが私も気になって、あの時 It's 現場 black には花 poppy, なんて they なかっ make, たもん。 make drugs, they make narc. Narc is a drug. 何の花だろう？もしかしてそれマークが好きなラベンダーの花かもしれないわ。ラベンダーの花？あの時そんな花咲いてたっけ？ジョナサン、一つ言っておきたいことがあるの。デカ長があの時どうして撃てなかったか。どういうことだ？デ
デカチョは5年前マークの父親を彼の目前で射殺したのは知ってるわね。そのために銃が抜けなくなったのも。ナーク中毒者だった元 AP のフローズナーだろ。そうよ。そのナーク中毒者の名前はリドリー・レッドウッド。レッドウッド。Mark is a red. 現 AP のトニー・レッドウッドの双子の兄。人工授精した時期は同じだけど、受精卵を孵化した時期にズレがあるから年齢が違う。What? つまり This is the fourth time my mind is blown by this game. マークにしてみれば本当の父親と見分けはつかない。デカ長はマークの目前で引き金を引けなかった。5年前の事件とオーバーラップして。この子の前で撃たれることがパパのマークへの謝罪だったのかもしれない。エドはあの時なんて言ってた？撃たれた時。確かあいつもグルだ、騙されるなって。どういう意味かしら。そうだ、マークの絵の意味が分かったぞ。ねえジョナサン、分かったのね。誰なのこの宇宙服の男。 All the characters are here. ジョナサン、 Most of them are dead. その人物を指してみて。 No, some of them. Some. Oh, I have to guess who it is. This one is dead. This one is. Oh no. My gosh, there are so many possibilities. No, no. Who can this be? Is one of them? This one is dead. This one... Oh, wait, no. Jonathan, I knew it all along. I guess that's just ridiculous now. I wasn't fooled for a second. No, Mark was with the astronaut, not the one inside the suit. Who was inside? So who is it, Jonathan? I am supposed to know. I am supposed to have enough information to know who was in the suit. Can be Chris, maybe it's Gotta get up the day before yesterday to pull a fast one on Jonathan and Grant. そうだわ。彼女、 She's いつも wearing ラベン lavender ダーの perfume. Oh, the lavender! She is wearing lavender perfume. She's connected to ま lavender. さかあのクリス。 My hunch was right. Yes. でもこの頃にで香水つけてる人なんて他にいないわ。しまった。どうして気がつかなかったんだ。 Of course she played us. マークは知ってたのね。それで。まずいわ。彼女、デカ長の病院。 Fuck. Ah. Every key player in the story tends to be an informant for the enemy. Fuck. エドを殺すつもりか。 Oh, she knows. She is 来ないで。 aware. クリス、どうして。来ないで。それ以上近づかないで。 No. 飛び降りるわよ。どうしてなんだ。 I know they manipulated you. It's like the others. こうするしか仕方なかったのよ。 I 誰に believe 頼 you. まれた。徳川よ。エドをバイオモートに。ごめんなさい。それじゃあ Tokugawa is the most powerful of the crooked Policenauts. クリス、あんただな。 Too powerful. あなたみたいなよそ者にはわからないわ。ビヨンドで生きていくには、宇宙で生きていくには、徳川に身も心も売るしかなかった。ここでは誰も徳川に逆らえないわ。両親に先立たれ、残ったのは多額の負債とこの病院だけ。こんな大病院なんとかやっていくには、 Of course. 徳川に取り入ってこびるしかなかった。 私は人として生きることを捨てたの。 Oh my god. 女の幸せも。クリス、それに私の息子のためにも。息子だって。 Son? あなたも見たでしょ、理事長室の写真。あ
子供の写真か。モデル生命が危うくなったあの頃、私は Who is もう一度 her マスコミの注 son? 目を浴びようと必死になっていたの。 She has a son. お金と政府の援助が欲しかったから。それで当時ビヨンドでも問題になっていたフローズナーの代理母に。フローズナー。Frozen, eh? まさか Redwood? それがレッドウッド。そうよ、彼は私が産んだ。でもあの出産時の感染事故で Oh. 私は二度と子供を産めない体に。あの子が最初で最後の子供。しかし奴は政府所有の Frozeners are like clowns, ええ、 but they are fertilized 政 eggs. 府に取り上げられたわ。何度も裁判したけどあの子は取り戻せなかった。私に母親の権利は認められないって。徳川のそばにいればトニーのそばにいれる。私息子のそばにいたかった。そのために人も殺すのか。もう止められないのよ、私落ちるとこまで。クリス、まだやり直せる。徳川やゲイツの悪行を、このビヨンドにはびこる悪を法廷で証言してくれ。今のままじゃあんたもバイオンモードと変わらない。 No. 受け入れるだけじゃなく自分から行動するんだ。生きるってのはそういうことだろう。できないわ、私には。人の命を救うのが医者だって言ったじゃないか。ビヨンドの病気を、人類の病気を治してくれ、クリス。奴らに関して知ってることを全部証言してくれ。お願いだ。私にそんなことできる？ビヨンドの病気を治すなんて。あんたならできる。私が。クリス。分かったわ。ジョナサン、すべて話すわ。俺たちは徳川ビルで待ってる。お前が勝てば本部長の国髄も手に入るぞ。死ぬのは貴様の方だがな。江戸と一緒に臓器となって人様の役に立て。待ってるぞジョナサン。許さんぞレッドウッド。Very good acting. Top notch. Act 7, and we are in for the end of the game.「デカ長はまだ意識が戻らない。ジョナサン、 AP やエンプスが徳川ビルに集結してるらしいわ。そうだ、俺を待ってる。味方は一人もいないわ。ここではゲイツや徳川に逆らえない。 BCP の仲間に呼びかけたんだけど。仕方ない。みんな知らんふりしてるわ。相手が悪いって。ジョナサン、ビヨンドを出るしかないわ。無理だ。カレンやエドは動かせん。ダメよ。黙って殺されるつもり？誰も助けてくれないわ。これまで俺は人生を逃げてきた。ロレインのことも。何言ってるの？やり残したことがある。ロレインとの約束。
ジョナサン、勝ち目はないわ。奴らを許せん。同じポリスノーツとして。バカよ。ポリスノーツなんてもう過去の遺物じゃない。ポリスノーツは俺の人生にとっては誇りなんだ。それにカレンを救うにはゲイツの骨髄が必要なんだ。それが罠よ。ジョナサン、落ち着いて。もう俺は冷静になれない。俺は戦う。そう、分かったわ。私も手伝うわ、ジョナサン。病院での留守番は苦手なの。メリル、預かってほしいものがある。嫌よ、形見なんて。タバコだ。タバコ？これまでの自分を君に預けておく。分かったわ。ありがとう。It starts. They're gonna pay. Now that... whoa. The thing is that we were part 30 years ago of a 行くぞ。 5-person team called the Policenauts, who were the first policemen sent into space for service, and 3 of those 5 guys were corrupted. They were dirty cops, and they were the 5 first policemen in space, and 3 of them were corrupted. They're crooked. So they all those 25 years where Jonathan was in stasis into space. He was supposed to be dead, but he came back, and with his friend Ed, his longtime partner from LAPD. The other one is from NYPD, Italian guy, corrupted. Japanese guy, Tokugawa. We always hear about him because this is the Tokugawa Industries that we are confronting, so we are going into the territory of Tokugawa. And we want the bone marrow of Becker, which is the third of those 3 cops. Becker comes from Scotland Yard. And yeah, Becker has affinity with Karen apparently, and we need his bone marrow in order to save her. And they know about that. And Karen is part of the whole story that she can be a witness to testify against this old corrupted system, which is the most prolific company in all the colonization. They have all the power. They have the pharmaceutical, the electronics, and everything. So, yep. Okay. My gamepad went to sleep while I was talking. So those are the flaps that we see. They are the flaps. It's like a big space station that is rotating. A little, just like Halo. Excellent. Okay, so the police. Baker is the chief of police. So all the the policeman is against me. What the fuck? There are a lot of them. There's a lot of them. I'm glad they don't go out at the same time like the first. Okay. Jeez, I'm a one-man army here. Huh?
They have what? Does that make any sense? But it's fun. I don't have any armor. Nothing. Oh Jesus. Yeah, they are like ants crawling with bugs here. Okay. Enough is enough. When is enough? What's the expression? I have a hard time with my expression. Whoa. Yeah. Okay, so. Whoa. Yeah. 手厚い関係 Third だな。 shooting scenes こ completed. の先が大変だ。 AP body armor, so they are APs. That elevator goes straight to the garden. Yeah, I think we would get it. エレベーターに乗ったぞ。 Press button. I have already explored every details here before. Oh. いいぞ。急げ。俺を奴らのところへ。 This is a big elevator that reached the center of the station where it is in zero gravity because of the rotation. どうした？ It's like many hundreds of stages. That's redwood. Yeah. He didn't like that. I'm quite good now, I think. くそ、じらすつもりか。 Button, press the button. No, totally dead. It won't. Oh shit. Couldn't clip outside. No. Am I just showing anything? Oh, move, get off. よし。あとは歩いていくしかない。 I could have saved too. Oh, ここは it's okay. If I die, I just restart the same thing here. 奴らが潜んでいるに違いない。注意しよう。 Oh, I cannot save during action scene. Small car, no one's in it. The cars are secured by the ground with the magnets in the floor. It's a van. Doesn't look like anyone's inside. The floor contains magnets that keep the car grounded in microgravity. That's why they stay parked so neatly. What's happening? Oh, there he is! おいジョナサン、どうだ？怖いだろ。レッドウッドだな。ああ、ゲイツはどこだ？本部長は40階のガーデンでお前を待ってる。だがお前はそこまでたどり着けまい。
お前はこのエンプスの性能を分かっちゃいない。なら教えてもらおうか。なかなか物分かりがいい。楽しもうぜジョナサン。こんなゲームはめったにない。なんだと。分かったかジョナサン。生きるか死ぬかではない。何分で死ぬかだ。頼むから簡単には死ぬなよ。行くぞ、ポイスノーツ。Pretty good so far. Whoa. Oh, he's changing his pattern and shooting more. He's gonna be done for it soon. This is too hard. It has to be the end. It is the end. Woo! Oh, he's bleeding. He's an artificial. He's a frozener. Huh? You heard that? They have white blood. It's like better synthetic blood. It's Redwood's blood. He's bleeding again. This is the third time we shoot against him and he's fleeing with a trail of blood. He's always surviving because he doesn't care about being shot. Okay. This is an EMPS. It's a space suit, but for combat. There are the emergency stairs. Look like he's escaped up there. Yeah. よし、おびき寄せるつもりだな。螺旋階段。やつは上か。Oh, I knew he was there. I knew it. レッドウッド。やつめ、上のフロアに逃げたな。よし、30階へ上がるぞ。やつめ、どこへ隠れた。A lot, a lot. Last encounter, our partners shot him 6 times and we shot it 15 times. 15 times. So he got 21 bullet shot in his body and he survived. And it was the second encounter with him. Perfectly from where it is. The only blood I can see is that trail on the left. This area is open. Bad place for a gunfight.
His blood leads to the back. ジョナサン、聞こえるか？エドの具合はどうだ？あいつ俺を撃てなかったぜ。The more I am thinking about it, and the more I am decided to speedrun this 俺 fucking にとっ game. ちゃリドリーのことなんかどうでもいいのにな。やはり敵を取るつもりじゃなかったんだな。敵？笑わせるな。俺は自分のためにしか行動しない。誰が死のうと関係ない。ありゃ芝居だ。エドをいたぶるためのな。なんだと？俺に復讐心があるとすれば、むしろ貴様に対してだ。I can hear my cat snoring. 俺をここまで排除してくれたのは貴様が最初で最後だ。レッドウッド、どこだ？姿を見せろ。ここにいる。Oh, he does that, eh? Sometimes you have to put the reticle away in order to be able to shoot him. He won't come out if you keep looking at him. ジョナサン、デイブの腎臓は俺が This is hard. 持った。 You have to なかなか健 be 康な very precise rapidly. もともとあいつに撃たれてダメになった。俺がいただいても文句はなかる。レッドウッド。Oh no, okay. He's letting me shoot him. Okay. どうだ？俺を倒せる自信がなくなってきただろう。 Yes, I think クローズナーは不死身な that's true. ジョナサン、俺を黙らせたらどうだ？ I wish. できないのか？そう、また逃げられたか。More stairs, huh? Looks like he went up there. よし、鬼ごっこは終わりにしよう。また螺旋階段 More か。 stairs. やつめ、弱ってきたな。I am too. Yeah. やったか。よし、行ってみよう。レッドウッド、それまでだな。俺は誰にも負けん。誰も俺を殺すことはできん。お前だけは俺がやる。俺の生死は俺が決める。北条も北条のワイフもデイブもビクトルも皆俺がやった。悔しいか。俺が憎いだろう。殺したいだろう。レッドウッド、お前の殺したクリスは俺の母親だって言いたいのか。知ってる。誰も俺を殺すことはできないのさ。ジョナサン・イングラム。He went down with the truth.
残るはゲイツ、徳川。さあ、奴らのいるガーデンへ急ごう。Ah, maybe I should have saved. Well, it's okay. よく来たな、ジョナサン・イングラム。どこだ？ここだ。ここにいる。Oh, ooh. ゲイツ。徳川はここにはいない。お前の相手は私で十分だ。軍用鉛筆か。年を取ると厚着したくなるらしい。何？まだわからぬと見えるジョナサン。Yeah, this is the first military design EMPS. This is the police. This is army. 撃ってみろ。 First one. ほら。私が憎いのだろう。撃ってみろ。さあ、撃って。私を殺してみろ。Oh yeah, I have a recoil gun in space. 何のためにここまでおびき寄せたと思う、ジョナサン。では私の番だな。遠慮なく行くぞ。 Because you are in the center of the space station in zero gravity. Okay. Whoa. ジョナサン、急所は外した。30代の若い臓器は高く売れる。傷つけては徳川に申し訳ない。They are evil. ゲイツさん。ジョナサン、貴様らは宇宙開発のほんの表面しか見ていない。人類が大気圏外で生活するということは並大抵のことではないのだ。宇宙は我々にはあまりにも否定的すぎる。神は我々に宇宙へ出ていくだけの肉体を与えてはくれなかった。我々は48億年の時をかけて進化してきた。だが我々の科学は人類の進化スピードを追い越してしまった。我々は宇宙へ出るにはまだ早すぎる種だったのにな。それと麻薬臓器密売とどういう関係がある？宇宙時代の黎明期、人類は宇宙環境という大きな壁にぶち当たった。20世紀の終わりからすでに理論上の宇宙コロニー建造は可能だった。しかし問題は我々人間の側にあったのだ。過酷な宇宙環境、それによる人類の精神や肉体、臓器、遺伝子へのさまざまな悪影響。21世紀の半ばに入ってなお大規模な一般コロニーがこのビヨンドのみにとどまっていることで想像ができよう。結局我々はホームを離れては生きていけぬ。あらゆる生命活動は地球の重力に支配されているのだ。ビヨンドでは太陽風や宇宙船による放射線被曝の影響で肉体に何らかの疾患を持って生まれてくる子供たちの数が年々急増している。これまでの宇宙開発は放射線に関してあまりにも無防備すぎた。そして肉体だけではなく人の心にも宇宙は冷酷だ。
無重量によるカルシウムや窒素の喪失、放射線問題はいずれ技術的に解決できるかもしれん。しかし精神への影響は今のところ何の手立てもない。今やポリスノーツの時代ではない。誰もが宇宙へ行ける。潜在的な精神障害の発生、長期間閉鎖拘束されることから来る妄想、幻想、そして逃れることのできない孤独。十分に訓練された者たちでも耐え難い苦痛だ。This is all Arthur C. Clarke stuff. 宇宙は実利的利用や科学的研究のための場でしかない。我々全員がこの環境に適応進出することは過去の絵空事だ。これが今世紀の初めに科学者たちが出した結論だった。その大きな壁をぶち破ったとでも言うのか。貴様のような保守的な人間が宇宙開発を語る資格はない。人類には麻薬と臓器のスペアが必要なのだ。私は徳川と組み、奴の財力とコネクションを使い、この宇宙開発の矛盾を克服した。ここまで来るのに30年もかかった。30年だぞ。これからますます人類は宇宙へと出ていく。そうなればさらに過酷な環境と問題に直面するだろう。今に我々の取った決断と行動が賛美される時代が来るだろう。徳川も私も神がし忘れたことを代行しているだけだ。ゲイツ、お前は神なんかじゃない。徳川に飼われている哀れな犬だ。犬だと？飼い主も飼えるところもない野良犬が何を言う。いいか、このシステムは昨日や今日の思いつきではない。30年前ポリスノーツとしてこのビヨンドに派遣された時から慎重に築き上げてきたものだ。全てはうまくいっていたのだ。それはあの臆病者が、北条が規律を乱した。北条が何をした？奴は DDS の仕事から手を引こうとした。年寄りのわがままだ。それで徳川は北条に臓器密売の話を教えてやったんだ。娘を正規の骨髄バンクでは救えんが、徳川のルートなら可能性があるとな。だが北条は怖くなった。我々に逆らうとはもってのほかだ。しかしあの北条の妻がジョナサン、貴様の前妻だったとはな。許さん、ゲイツベッカー。許さん？許しを請うのは貴様の方だ。臓器だけでもと思ったが、跡形もなく始末してやろう。私の貴重な演説を貴様一人に聞かせるのはもったいなかったがな。まあいいだろう。ジョナサン、覚悟しろ。覚悟するのはお前の方だ、ゲイツ。気でも食ったか。そこのテレビを見てみろ。
希望通りお前の演説を全世界の人たちが聞いている。 Oh, I knew it. ゲイ I fucking ツ、 knew お前 it. も身の破滅だな。 Yeah, メリル、うまく撮れてるか？ but how did she? Oh, oh, just like that. Okay. All this trick in the book. ざまだけどよく映ってるわ。And I shot one of those television. Oh, the officer on the desk. Ah, you're down. You're fucking down. Who? Who? Head. Wow. Okay. Yeah, this guy should have put his helmet. Yeah. ジョナサン、カレンの骨髄のことだな。もういいエド。ゲイツの腐った骨髄などいらんさ。そうじゃないんだ、ジョナサン。そこで止まれ。 Ah, shit. 私を舐めるなと言っただろう。徳川。放送局は我々が抑えた。これが最後だ。諦めろ、ジョナサン。やれ。動かないで。 Meryl, yay! With the police force. What? Yeah. The BCP. デカ長、みんな来てくれたわ。あんたら見直したよ。 Oh. あんたらは本物の Hello, Lady Black Graves. Ça va? 何のつもりだ。あんたももう終わりよ。このビルの周りは警官隊とマスコミが取り囲んでいるわ。デカ長。 Oh. Oh, very well, thank you. Ça va super bien. いいですか、ジョナサン。 You came just in time for the best part. カレンさんは助かります。頑張ってください。Epilogue notes. The game is finished. 昨夜、徳川グループ3代目、現徳川グループ総裁のジョゼフ・貞興徳川がナーク麻薬および臓器密売、殺人教唆の容疑で検察庁に送検されました。なお、爆発のあった徳川ビルプロップは現在ご覧のように折れ曲がっていますが、調査当局によりますと崩壊の心配はないとのことです。ビヨンドへの影響もありません。付近住民への避難勧告も解除されました。まるでこの支柱は今回の徳川グループを象徴するようです。この事件によりこれからの宇宙開発に大きな問題提起がなされたことになります。 CM に引き続き BBC ではこの事件の報道特番をお送りいたします。これから忙しくなるな、エド。定年はお預けだが無理はするなよ。ああ、気のいいところを見計らってやめればいいさ。ジョナサン。いや、いいんだ。これカレンから預かったものだ。機内で開けてくれ。そうか。エド、俺もお前に渡すものがあるんだ。なんだ？これさ、見てみろよ。これはマークが。ああ、俺の顔。エド、もう大丈夫だよ。マークはお前を理解してる。ジョナサン、ありがとう。Oh. ありがとう。エド、エド。
話してくれないか。じゃあなエド、元気でな。ジョナサン、ここもいいところだ。こっちに残らんか。いや、ここに俺の居場所はない。行くよエド。そうか。Home is how they called Earth on Beyond. Beyond being the name of the colony. ジョナサン、 It's one colony. パートナーだったよな。 Yeah! 最高の友達さ。 Hell of a friend, dude, yeah! How do I say that? Anyway. ジョナサン、 The lip sync is not up to こ point. こはやめるんだぞ。 Yeah! 考えとくよ。 He used the cigarette once in order to get a clue that we couldn't. Those are Dave's glasses, Dave goggles. No. Yeah, Dave's dead. When we came to Beyond, we were sitting next to Redwood. We didn't know he was a bad guy, and we talked with him casually. 徳川事件以来しばらく休養していた私カレン北条も今日から元気に仕事に復帰いたしました。これからも変わらず頑張っていきたいと思います。応援してください。コリンズ博士から全てを聞きました。私なんて言ったらいいか。ありがとう。私はいつもパパのそばにいます。あなたの娘カレン。推進忘れ物よ探偵さん。ママに叱られるわよ。